Binding energy. Inside the nucleus, all the protons and neutrons or nucleons are strongly binded together because of nuclear force. ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ. Large amount of work has to be done or large amount of energy must be supplied to break the nucleus into its constant particles like protons and neutrons. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ required to break the nucleus into its constant particles is called binding energy of the nucleus. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಷನ್ E=mc², ಆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಂ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ, ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು c² ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕೋ ಅದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದು ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು c² ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕೋ ಅದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬೈಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ MEV ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ MEV ಇರಬೇಕು. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ 931 ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ MEV ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ B in MEV = ಡೆಲ್ಟಾ M in AMU into 931. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Average energy required to remove a nucleon from the nucleus. Average energy required to remove a nucleon from the nucleus is called specific binding energy. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವರೇಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Binding energy of the nucleus divided by mass number A. The ratio of binding energy of the nucleus to its mass number is also called specific binding energy. ಹಾಗಾಗಿ B divided by A is nothing but B divided by nucleon. Binding energy per nucleon in MEV ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಗಳು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಗಳು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, consider the Earth and a rocket ship which are bound together by gravity. If it takes work or energy to pull them apart, then the binding energy is the amount of energy it takes to completely separate them. Similarly, the binding energy in a nucleus
is the amount of energy it takes to completely separate the protons and neutrons, collectively called nucleons. There are two forces acting inside the nucleus of atoms. The nuclear force, a residuum of the strong force that holds quarks together, is pulling the neutrons and the protons together, and the electric charge on the protons is pushing them apart. The strong force is a lot stronger than the electric force at short ranges up to 2.5 times the proton diameter. But at larger distances, the electric force dominates. So as we add nucleons and work our way up the chart of the periodic table, initially each nucleus is generally a little more tightly bound than the one before. This chart gives the actual numbers. This increase in binding energy continues until we get to iron and nickel, where the nucleus has about 60 nucleons in it. At this point, the nucleus has a radius more than 2.5 nucleons wide, which you remember is the range at which the repulsive electromagnetic force begins to dominate. So as we add nucleons past this point, the electric force trying to tear the nucleus apart starts winning, and each added nucleon is a little less tightly bound. When we get to lead and bismuth, and the nucleus contains 207 nucleons, the electric force wins, and the atomic nuclei larger than this are unstable and come apart by themselves, although it may take a while. These larger nuclei can return to more stable arrangements in several ways. They can convert neutrons into protons and give off beta radiation, or kick out whole groups of nucleons, 4 at a time, in alpha radiation. Or they can simply split into other smaller, more stable nuclei. When this happens, we call it fission.